Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for today. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, how are you today? I hope you all fine, yeah. So today I'm going to explain about word stress. I will remind you about explanation about word stress. Okay, word stress adalah penekanan kata. So what is stress? Because perceive some syllables to be more prominent than others. Jadi pembicara itu perceive some syllables to be more, itu mengucapkan syllabusnya lebih, menekankan lebih jelas daripada yang lainnya. Nah, itu adalah stress. A number of factors, ya, faktor-faktornya itu adalah length, loudness, pitch, and quality. So length itu dengan biasa kita mengucapkan kata itu length, panjang. Terus loudness dia sedikit keras, pitch dia ditekan, dan quality-nya lebih jelas. Oke, itu adalah stress. Nah, notation for stress itu ada dua. There are primary stress and secondary stress. Primary stress can be marked by a raised vertical mark at the beginning of the syllables, and primary stress ya ada di atas, for example about. Nah, ini di atas maka diucapkan about, bukan about tapi about, ya. B-nya ditekan, diperjelas, maka dia adalah stress, dia ditekan. Nah, secondary stress by a low vertical mark at the beginning of the syllable. Secondary stress itu ada di bawah, tidak terlalu ditekan. Jadi di sini pengertiannya adalah a low vertical mark at the beginning of the syllable. Dia biasa di awal kata. Nah, jadi seperti nih. Ini dalam satu kalimat ada dua stress, ada secondary stress dan primary stress. Nah, untuk secondary stress ini tidak ditekan, tapi untuk primary stress tekanannya lebih. Ini mankind, ya. And ya, a word stress means a prominent syllable. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa word stress itu prominent, lebih jelas syllable-nya. Nah, di sini ada tabel, ada vocabulary atau kosakata, ada patternnya. Kalau titik besar berarti dia ditekan lebih jelas, titik kecil ini ditekan sedikit saja. Jadi like gini, teacher, beautiful, understand, ya, ini understand, continue. Jadi seperti itu di stress, ya. Coba dicek lagi dictionary-nya apakah sama di dictionary atau tidak, ya. Jadi for making a word stress, maka seperti itu cara pengucapannya. Jadi di English itu ada aturan tersendiri dalam penekanan kata. Jadi bukan teacher, no. Kalau dalam versi Indonesia ya bisa saja teacher. Jadi tapi in English ya teacher, beautiful, understand, continue. Itu agak enak didengar kalau sesuai dengan stressnya, ya. Now, how to pronounce word stress? When a syllable is stressed, it is pronounced longer in duration, higher in pitch, and louder in volume. Jadi durasinya lebih panjang, pitch-nya lebih tinggi, and volumenya lebih keras.
Nah, itulah word stress ya. Ya, how do you say teacher? Bagaimana cara mengucapkan teacher? Nah, tadi contoh longer, tapi tidak seperti prakteknya ya. Ini cuma contoh ya. Longernya teacher, highernya teacher, louder teacher, all three combined teacher. Nah, seperti itu dalam mempronounce teacher, kata teacher. Now, word stress rule here. What type? Where is the stress? Ya, kalau dia 2 syllables, compound. Kalau 2 syllables, the noun on the first syllables, verbs kalau in the last syllable. Center. Ini dalam bentuk warna merah ini, maka ditekan. Center. Object, flower, release, admit, arrange, desktop, pencil case, bookshelf, greenhouse, well-meant, hard-headed, old-fashioned, understand, overlook, outperform. Ya, seperti itu. Ini juga turn off, buckle up, hand out, economic, geometric, technician, graduation, photography, biology, parameter, thermometer. Yeah. Now, stress in verbs and noun. One problematic point is that words that have one stress pattern if nouns and another if verbs. Ya, ini ada sama pengucapannya tapi beda kelasnya. Jadi kalau misalnya dessert sama dessert, import, escort, record, protest. Jadi ini ada kalau dia noun berarti ya, jadi kalau dia noun berarti dia di awal kata, kalau dia di akhir kata maka dia verb. Jadi ada seperti itu. Jadi I want, sama juga present sama present ya. For the others example, I want to give you a present. Saya mau memberikanmu hadiah. Dengan kalimat yang berbeda, I present my material. Saya akan mempresentasikan materi. Jadi sama katanya tapi beda maknanya. Ya, sama dengan ini. Import sama import. Escort sama escort. Record. Protest. Jadi there are some of the words are the same word but the different classes. There is a noun and there is a verb. And yeah, we can see here 2 syllable first syllable stress. Giant, picture, heating. Yeah, 2 syllable today, ahead, low, energy, operate, organize, memorial, assumption, Canadian, employee, Japanese, volunteer, psychology, evaporate, certificate, politician, individual, reputation. Yeah, I think this is the example for practicing. Kalau di awal kata ini ada refugee, employee, engineer, mountaineer, fundamental, accidental, lemonade. Yeah, thank you. So I think this is the
easy one for practicing the word stress. And if you find the words in the dictionary, you can know well, this is the primary stress, this is the secondary stress. Okay, I think that's all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.